So here is the math. তোমরা কি স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ? Slide. Okay. Yes, sir. Thank you. So this is the math where we ended up, last class. A particle leaves the origin with an initial velocity of v equal to 3 meters per second at a constant acceleration. Okay, and when it reaches its maximum x coordinate, what are the velocity and position vector? So the thing is, discuss so the particle is moving like this. Okay, so particle is moving like this along x direction. It is moving like this, and this is the maximum of x coordinate. এবং এখানে যে সে হয়তো আবার ব্যাক করে y এর দিকে চলে আসে। সো এখন বলছে যে this is the maximum for x coordinate. তো এখানে তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বলা আছে, ইনিশিয়াল এক্সেলারেশন বলা আছে, and then when it reaches its maximum x coordinate, এটা the maximum of x coordinate. At x coordinate, what is the velocity of the particle? X coordinate particle velocity টা কত এবং তার পজিশন ভেক্টরটা কত? অর্থাৎ I have to find the position vector here, that is r, and also find the velocity at this point. Okay, if I name this as p, then I have to find out the radius vector and velocity at point p. Is it clear to you? তাই যদি থাকে, so we know what? We know that r equal to, আমাকে যদি r জানতে হয়, we know r equal to xi plus yj. This is the radius vector, and my velocity should be like this at point p. This is the velocity. So this is vxi plus vyj. So this is the thing that I have to find out. Okay, এই জিনিসটা আমাকে ফিগার আউট করতে হবে। So এখন এটা আমাকে ফিগার আউট করতে হবে। This is what I have to find out, and what information they give us. They give us the initial velocity. দেখো initial velocity. So let's say initial velocity is v naught. এটাকে v naught বলি, সেটা equal to 3i. এটা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি। ওকে, বাট আমরা তো ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি যেমন কম্পোনেন্ট আকারে যদি আমি লিখতাম, ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি v ক্যান বি, গত ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছি, ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ক্যান বি রিটেন, ইট হ্যাজ এ x component and a y component. So initial velocity can be written as like this in component form, v naught xi, this is the I component of initial velocity, plus v naught yj, and this is the y component of initial velocity. So initial velocity has two components. One is this x component, the other one is this y component. Okay, so velocity x component টা আছে একটা, আর y component আছে। কিন্তু এখান থেকে যদি তুমি খেয়াল করো যে ইনফরমেশনটা তারা দিয়েছে, এখানে there is no y component, right? That means আমি যদি কম্পেয়ার করি these two, we can say v naught x equal to 3 and v naught y equal to 0. Is it clear to you guys? Very clear? Initial velocity যেটা, তার দুটো কম্পোনেন্ট আছে, x component is 3, y component is 0. Is it okay? And then same again, acceleration is given like this, is minus 1i minus 0.5 j. This is my acceleration, see, minus 1i minus 0.5 j. So acceleration, so the acceleration also can be written as, আমরা যেটা গতদিন বলছিলাম, can be written as axi plus ayj, right? তাহলে x component of acceleration is equal to minus 1, and ay, that is the y component of acceleration, is equal to minus 0.5. It will be clear now. So these are the information. This is the information. Now what I want to know, the velocity and radius vector at this point. Okay, so এটুকু তো গেল, আমাকে ইনফরমেশন দিল, এখন আমি ম্যাথটা করব। Now we'll do the math. So at this point, from point P is the maximum of x coordinate. P পয়েন্টে যদি x coordinate maximum of x coordinate হয়, তাহলে P পয়েন্টে velocity কি হবে?
তুমি গতদিনই বলছিলে যে ভ্যালোসিটি অ্যাট পয়েন্ট পি ইজ 0। বেসিক্যালি ভ্যালোসিটি 0 হবে না, এটা যেহেতু ম্যাক্সিমাম অফ এক্স কোঅর্ডিনেট, তাহলে ভ্যালোসিটি অ্যাট এই পয়েন্টে at maximum x, maximum of x coordinate, velocity of x component of velocity is equal to 0. Is it clear? এই পয়েন্টটাতে তার ম্যাক্সিমাম তার যে ভ্যালোসিটির x কম্পোনেন্ট 0 হবে। তাহলে ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি ছিল 3, সেটা 0 হতে কতটুকু টাইম লাগবে সেটা আমরা খুব সহজে বের করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, সো let's say it took t second to change v naught x equal to 3 to v naught equal to vx equal to 0. হ্যাঁ, এই 3 সেকেন্ড থেকে এইটুকু পর্যন্ত আসতে 3 সেকেন্ড টাইম লাগে, সরি t সেকেন্ড টাইম লাগে, অথবা লেটস সে t max, tm লিখি, এটা tm। তাহলে আমরা জানি যে উই নো v naught, sorry, vx equal to v naught x plus ax t। এটা তো আমরা জানি, তাই না? গত ক্লাসে দেখো এটা আমরা বলছিলাম এক্স কম্পোনেন্টের জন্য যদি ইকুয়েশন গুলো লিখি, দিস vx equal to v naught x plus ax t, তাহলে you can write this as vx is 0, v naught x is what? V naught x is 3 plus ax is equal to -1 times tm. So my 0 equal to 3 minus tm, or I can say like tm equal to 3. It's clear? That means tm is a time during which it reaches the maximum of x coordinate. তাহলে এই tm টাইমে maximum of x coordinate তে তার x component of velocity is 0, y component of velocity কি হয়? তাহলে দেখি, at t equal to 3 second, the y component of velocity, that's vy is again given by vy equal to v naught y plus a times t. vy equal to v naught y to 0 plus ay, sorry, by the way, this ay and tm. So ay is minus 0.5 and tm is 3. So vy is equal to 1.5. Okay, so আমরা ভ্যালোসিটির x কম্পোনেন্ট এবং y কম্পোনেন্ট পেয়ে গেলাম। এখন আমরা যদি ভ্যালোসিটির x কম্পোনেন্ট এবং y কম্পোনেন্ট জানি, from where we can find out the value of x velocity, যেমন আমরা কি পেলাম? So now we know, so we get vy equal to minus 1.5 and vx equal to 0 কোন পয়েন্টে? এই যে ম্যাক্সিমাম অফ x যে পয়েন্টটা, সেই পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা। সো এই পয়েন্ট, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ x, এই পয়েন্টটার vy এর ভ্যালু এটা, x কম্পোনেন্ট এইটা, তাহলে ম্যাগনিটিউড অফ ভ্যালোসিটি কি হবে? The magnitude of velocity at maximum of x coordinate is v equal to vx square plus vy square. This is the formula. আমরা জানি একটা ভেক্টরের যদি দুটো কম্পোনেন্ট থাকে তাহলে তার ম্যাগনিটিউড ইজ square root. So this is basically equal to vx is 0 plus minus 1.5 whole square. This is basically 1.5. So 1.5 meter per second is the velocity. Is clear? কারণ আমাকে এটাই জানতে চেয়েছে, they asked me for the velocity and then position vector. So for position vector I have to find the position x and y কোন জায়গাটায়, এই পয়েন্টে। That means
এইটা কোন পয়েন্ট tm equal 3 সেকেন্ড পরে তার x কোঅর্ডিনেট এবং y কোঅর্ডিনেটের পজিশন কত সেটা জানতে হবে। সো নাও to write the position vector, we have to find out x and y at time tm equal to 3 সেকেন্ড। ওকে, tm equal 3 সেকেন্ডে আমাদের টাইমটা বের করতে হবে। নাও উই নো, আমরা এটা জানি যে x equal to for x equal to v naught x plus 1/2 ax t square. So v naught x equal to কত? দেখেছি যে v naught x equal to 3. This is না, এটা v naught x tm হবে by the way, লিখলাম। So v naught x equal to 3 into tm হচ্ছে 3 ut plus 1/2 a, acceleration এর a component হচ্ছে -1 into tm square, that is 3 whole square. So this will be basically 9 minus 9 by 2, 4.5. So basically x equal to 4.5. And same again, y, the value of y is equal to v naught y tm plus 1/2 ay, y component নিয়ে কাজ করতে হবে, and tm square. So y is equal to v naught y t, v naught y is 0 into tm 3 plus 1/2, my ay was minus 0.5 and tm is 3 whole square. So y is equal to, this one is 0, এটা কত হবে? 4.9 into 0.25 কত হয়? 2.25. It should be like minus 2.25. Okay, this is meter per second. So the position vector আমরা যেটা জানি r equal to xi, that is 4.5 I plus yj, that is minus 2.5 z. Yes. 2.5 j. So this is the math. Clear? Math একটু lengthy এবং একটু tricky. This is A. This is B. So এখন we'll move to the second part of this chapter, that is projectile motion. So projectile motion আমরা জানি যে if we throw an object at an angle, একটা object একটা angle এ যদি throw করো, in that case we throw an object so that it makes an angle theta with the, or if it makes some angle with the positive of x-axis, is going to move, and after moving after certain time, কিছু সময় পরে সে কি করবে, ম্যাক্সিমাম হাইটে পৌঁছাবে, if let's say this is my height, এবং সে কি করবে, এরপরে সে আবার গ্রাউন্ডে রিটার্ন করবে, এবং this type of motion, this is called projectile motion. আমরা প্রজেক্টাইল মোশনটা একটু ডিসকাস করব, প্রজেক্টাইল মোশনের ক্ষেত্রে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট গুলো কি হয় সেটা একটু ডিসকাস করব। সো আমরা হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল মোশন এবং প্রজেক্টাইল মোশনেও দেখো, since the object is moving in 2 dimension, at every time or at every position it has 2 components. Position যদি বলো, position has a y component and x component. Velocity যদি বলো, velocity should also have x and y component, and acceleration also should have a positive and negative component. এখন when an object is moving in projectile motion, একটা অবজেক্টে যখন projectile motion থাকবে তখন কি হবে, তখন in projectile motion অবজেক্টের উপর একটা acceleration কাজ করে, the acceleration that acts on the object during projectile motion is basically g is the projectile motion. G is the acceleration for projectile motion, এবং it acts downward, যেটা ডাউনওয়ার্ড কাজ করে, অথবা আমি বলতে পারি যে acts towards the negative of x-axis. projectile motion এ যে g acceleration for projectile motion my acceleration is basically equal to g. Acceleration is g, and it acts along negative y-axis. So
acceleration হচ্ছে এরকম যদি আমি দেই this is g, this x and this way. Okay, so definitely আমরা জানতে চাই যে what are the x and y component of the acceleration. So ax equal to what, তাহলে ax equal to কত হবে? দেখো এখানে x component of the acceleration would be g, এই পজিটিভ x axis এর সাথে কত অ্যাঙ্গেল তৈরি করে দেখো তো, g makes an angle 90 degree of with positive x axis, তাহলে ax will be equal to g cosine of 90 degree. Sorry, g cosine of 90. Cosine of 90 equal to what? 0. So x component of acceleration is 0. And same again, ay is equal to, say y component সাথে কত অ্যাঙ্গেল তৈরি করে? It makes an angle 180 degree with the y axis. So it should be like g cosine of 180. Cosine 180 means -1. So acceleration y component is minus g. So these are the thing. So অর্থাৎ x ডিরেকশনে কোনো অ্যাক্সিলারেশন থাকবে না ইন কেস অফ প্রজেক্টাইল মোশন, এবং অ্যাক্সিলারেশনের y কম্পোনেন্ট থাকবে দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ড। তাহলে আমি এই ক্ষেত্রে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল মোশনটা কি হয় সেটা একটু দেখি। বেসিক্যালি হরাইজন্টাল মোশন কি? হরাইজন্টাল মোশনের ইকুয়েশনগুলো কিন্তু এগুলোই। What you have to do, just you have to replace this ax by 0 and ay by what? আমি একটু কপি করে নিয়ে যেতে চাই, কপি করতে চাই। So এটা হচ্ছে 2D মোশন ছিল, হ্যাঁ এটা ছিল, this was like 2D motion. This is for 2D motion, okay, this is for 2D in general 2D motion, general 2D motion. And আমি যখন projectile motion এ কনভার্ট করতে চাই এদেরকে, so in case of projectile motion what I have ax equal to 0 and ay equal to minus g. That means horizontal motion or x component, that's the x component. For projectile motion, the equation will be Vx equal to V naught x, because Ax equal to 0, and x equal to V naught xt, because half x, there is no half ax square, because Ax equal to 0, and Vx square equal to V naught x square. This is the previous one actually. I don't need to write this one. And about the vertical motion, for the vertical motion, I can write Vy equal to V naught y, ay means minus g, and then y equal to V naught y t minus, because ay equal to minus g, minus half gt square, and third one is vy square, vy square equal to V naught y square minus 2gy. So these are the equations for the horizontal and vertical motion for a object that is traveling, that is in a projectile motion এর জন্য। Okay, তুমি কি বুঝতে পারছো? আমি আসলে বুঝতেছি না তোমরা কি শুনতেছো বা ফলো করতেছো কিনা। So now what I want to know, I want to see the equation of a projectile motion, equation of the path for a projectile motion. Projectile motion এর ক্ষেত্রে কি হয়, অবজেক্টটা ট্রাভেল করে along a light, object is traveling in a 2D path, এটা হচ্ছে x axis আর এটা হচ্ছে y axis. So আমি জানতে চাই what is the trajectory, what is the equation for the trajectory equation কি হতে পারে? So as we know that x equal to, let's work with two equations, play with two equations. One is we know x equal to V naught x t, okay, and y equal to V naught y t minus 1/2 gt square. By the way, what is the value of V naught x and V naught y? V naught x and V naught y basically are the x and y component of the initial velocity. Let's say an object is thrown at an angle theta, or thrown in such a way that it makes an angle theta with the x direction with an initial velocity v naught. Then a v naught is get x component, that is my v naught x, and y component of v naught is v naught y.
So V naught x is basically equal to V naught cosine theta, and V naught y, that is the y component of initial velocity, that is equal to V naught sine of theta. Okay. যাই হোক, তাহলে V naught x, V naught y আমরা জানলাম what are they. Now from here, from this part, we can find out t equal to x over V naught x. X over V naught x. So we can substitute this value of t over here, and this will gives us t equal to V naught y, y equal to V naught y into x, what is that? T means x over V naught x minus 1/2 g x over V naught x whole square. So y is basically equal to V naught y by V naught x into x minus 1/2 g x square by V naught x whole square. এখন দেখো vy over V naught x মানে কি? তুমি যদি এখান থেকে just have a look at this. If you divide V naught y by V naught x, then you get from here, you get V naught y by V naught x is basically equal to sin theta over cos theta, that is tan theta. So y is equal to tan theta into x minus, okay, let's say gx square, and then 2 V naught x means V naught cos theta whole square. So basically, this is the trajectory. This is the equation for trajectory of a projectile. This is the equation for trajectory of a projectile. This is the equation for trajectory of a projectile. It's not that difficult. আমি লাস্ট একটা যে আইডিয়াটা থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনটা করব, দ্যাট ইজ দ্য হরাইজন্টাল রেঞ্জ. So the range of a projectile is the horizontal distance the projectile has traveled when it returns to its initial height. What does this mean? So the projectile is moving like this. So the object starts from here, and once it reaches here, it reaches original height, initial height. অর্থাৎ সে যখনই তার ইনিশিয়াল হাইটে আসবে, অর্থাৎ শুরু করেছিল যে y ভ্যালু নিয়ে, এবং শেষ করলো যে y ভ্যালু নিয়ে, সেটা যদি একই হয়, তাহলে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স যেটা হবে, দ্যাট ইজ মাই রেঞ্জ. ওকে, দ্যাট ইজ মাই রেঞ্জ. ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল y হাইট সেম হলে, y height means horizontal, vertical height সেম হলে তার যে horizontal height থাকবে অথবা x distance থাকবে, distance of x থাকবে, সেটাই হচ্ছে আমার range. So how to find the range of an object? So range, from the discussion, it is clear that range is basically what? Range is basically is a horizontal distance. Range is a horizontal distance. So we know horizontal distance x equal to what? Equal to V naught x t. Right? V naught x t. Okay, এখন অর্থাৎ এই t টাইমে সে যে ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে, হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, সেটাই হচ্ছে গিয়ে রেঞ্জ. এই টিটা কোন টাইম? টিটা হচ্ছে সেই টাইম যে টাইমে তার হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, সরি, যে টাইমে তার ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স 0 হয়, ভার্টিক্যাল টাইমটা 0 হয়. নাও ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স মিন্স হোয়াট? ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স মিন্স y ইকুয়াল টু v naught yt minus 1/2 gt square. And let's say at time t equal to tr, y equal to 0. অর্থাৎ এখান থেকে এইটুকু আসতে তার যে টাইমটা লাগছে সেটা হচ্ছে tr. তাহলে 0 can be written as 0 equal to v naught y tr minus 1/2 g tr square, and this will give me 1/2 g tr square equal to v naught y tr. That is basically equal to tr equal to v naught y to v naught y over g. This is the value of tr, and tr is the time. Tr is the time during which it travels the
horizontal distance as a r, সে r distance travel করে যে টাইম, তাহলে x or range, তাহলে range is basically equal to v naught x into t of r. So this is means 2 into let's say v naught x into 2 v naught y by g, or I can write r equal to, we can write this as a component form, that is v naught x means v naught cosine of theta, and into 2 into v naught y means v naught sine theta. So basically r equal to 2 into v naught and v naught multiply করলে হয় v naught square, and sorry 2 sine theta cos theta means sine 2 theta, আমরা লিখতেই পারি v naught square sine 2 theta divided by g. So this is the expression for the range. Basically, these are the formula that we will be using today to solve the math. ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য আমরা এই ফর্মুলাগুলো ইউজ করব, formula for the range and maximum height or something like this. So আসলে আমরা একটু ম্যাথ করার চেষ্টা করি। তুমি কি ম্যাথ দেখতে পাচ্ছ? ম্যাথ নাম্বার 21. Yes, sir. A dart is thrown horizontally with an initial speed of 10 meters per second toward a point P, the bullseye on a dart. It hits the point Q on the rim vertically below P 0.19 seconds later. What is the distance PQ, and how far away from the dart board is the dart released? So dart board to থাকে, একটা dart board একটা bullseye থাকে, right? আমি তোমাদের কোন একটা স্টুডিওতে যে দেখেছি যে ডার্ট বোর্ড রেখে দাও তোমরা, তাই না? কি আছে আর কি, যারা নতুন তারা তো আসলে দেখে না, এটা মনে হয় তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টার বা সেকেন্ড সেমিস্টারের যে এইটা আছে সেখানে আমি দেখলাম ডার্ট বোর্ড আছে। যাই হোক, একটা ডার্ট বোর্ডে একটা ডার্ট হয়তো ছুঁড়ে মারছে কেউ এখান থেকে, ছুঁড়ে মারছে, হরাইজন্টালি ছুঁড়ে মারছে, ডার্টটা হরাইজন্টালি থ্রো করছে উইথ এন ভেলোসিটি v naught equal to 10 মিটার পার সেকেন্ড। এখন the dart is thrown horizontally. Horizontally throw করা মানে কি? অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? horizontally যদি কোনো কিছু ছুঁড়ে মারি আমি, horizontally ছুঁড়ে মারলে সেটা x ডিরেকশনের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা প্রডিউস করে সেটা হচ্ছে গিয়ে 0, রাইট? এটা তো বুঝতে পারো। So theta equal to 0. Initial angle is 0. ওকে, থ্রো করলে, থ্রো করলে ডার্টটা আছে এক পয়েন্ট পি তে, থ্রো করলে দেখা যায় এটা একেবারে ডার্টে না পড়ে ডার্ট থেকে কিছু দূর দূরে যে কিউ পয়েন্টে যে সেটা পড়ে যায়, কিউতে যে লাগে। তাহলে এই যে পি থেকে কিউ এর যে ডিসটেন্স, হ্যাঁ, সেই ডিসটেন্সটা আমাকে ফিগার আউট করতে হবে। ক্লিয়ার? আমাকে বের করতে হবে পি থেকে কিউ এর যে ডিসটেন্স, সেই ডিসটেন্সটা কত, এই ডিসটেন্সটা ফিগার আউট করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ডিসটেন্স পি কিউ, এন্ড অলসো আই হ্যাভ টু ফাইন্ড হাউ ফার অ্যাওয়ে দ্য ডার্ট বোর্ড, ডার্ট বোর্ডটা যেখান থেকে ডার্টটা থ্রো করা হয়েছিল সেখান থেকে কত দূর ডিসটেন্স ছিল। দ্যাট মিন্স একটা ফিগার আউট করতে হবে আমাকে horizontal distance, the other one is vertical distance. ওকে, ক্লিয়ার? এখন এই হরাইজন্টাল ডিসটেন্সটা সে কতটুকু টাইমে ট্রাভেল করে বলো তো? এখান থেকে এইটুকু আসতে যে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স, সেটা কতটুকু টাইমে ডিসটেন্স ট্রাভেল করে? সেকেন্ডে ট্রাভেল করতেছে 0.1 সেকেন্ডে, 0.19 সেকেন্ডে, কারণ 0.19 সেকেন্ড পরে সেখান থেকে এখানে এসে পড়ছে। অথবা এই ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সটাও সে কিন্তু এই 0.19 সেকেন্ডে ট্রাভেল করে। সো আমি যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারি। লেটস স্টার্ট বি উইথ বি ফার্স্ট। সো দ্য হরাইজন্টাল distance or between dart and is equal to the horizontal distance traveled in t equal to 0.19 second. So this distance is basically x equal to কি হয় v naught x into t, or আমরা যদি আরো ভালো করে লিখি v naught sin theta t. So here v naught is equal to what? v naught হচ্ছে 10, no, v naught x মানে তো v naught cos theta,
10 cosine of 0 into 0.19. Cos 0 means 1, so it would be like 1.9 meter. Clear? So vertical distance, horizontal distance is 1.9 meter. And for A, basically they are asking me us to find out the distance between P and Q. So এটা তো ইনিশিয়ালি ছিল এই পজিশনে, এখান থেকে এইটুকু নামলো। That is vertical distance তাই হচ্ছে কি আমার distance between P Q, that is a vertical distance. This is actually y equal to V naught yt minus 1/2 gt square. So my V naught y means V naught sin theta t minus 1/2 gt square. So V naught is 10, sin theta means sin 0 into 0.19 minus 1/2 into 9.8 into 0.19 whole square. So sin 0 means 0, that means this term will blow off. So P cube equal to y, এটা কত হবে একটু বলতে পারবা ক্যালকুলেশন করে? আর was ক্যালকুলেটর আছে? Oh, I have to do it by myself. 0.19 into 0.19 to 9.8 divided by 2. That is equal. Mobile দিয়ে পড়া করতে যাবে। 0.17. This is 0.17. মানে 0.177 মিটার। ওকে, তাহলে ডিসটেন্স হচ্ছে 0.177 মিটার। আমাকে কি একটু বলতে পারবে কি হোয়াট এখানে নেগেটিভটা কি মিন করে? নেগেটিভ কি মিন করে? কেউ একজন বলতে পারবে? What does the negative sign means? স্যার প্রজেক্টাইলের সময় তো জি নেগেটিভই ধরা হয়, জি এর কারণে এটা নেগেটিভ হচ্ছে। না না, জিটা নেগেটিভ। জি নেগেটিভ মানে কি? আমি বলছিলাম জি নেগেটিভ মানে দেখো আমরা যখন এটা ক্যালকুলেট করি, এটা একটা জাস্ট একটু আলোচনার জন্য বলি, আমরা ওয়াই এক্সিসটা পজিটিভ ধরি কি আপওয়ার্ড দিকে, তাই না? একইভাবে এক্স অ্যাক্সিস পজিটিভ ধরি রাইটের দিকে। এখন আমরা যখন ভেক্টর চিন্তা করি, দ্যাট মিন্স ওয়াই মানে ওয়াই ডিরেকশনে কেউ গেলে যদি আপওয়ার্ড দিকে যায় সেটা পজিটিভ, আর কেউ যদি ডাউনওয়ার্ডে যায় সেটা হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে 0.177 মিটার মাইনাস মানে হচ্ছে হি ইজ গোয়িং ডাউনওয়ার্ড ফ্রম পি, বা ইনিশিয়াল পজিশন থেকে সে নিচের দিকে গেল, আসলে তো নিচেই যায়, তাই না? এই নেগেটিভ মানে সে হচ্ছে গোয়িং ডাউনওয়ার্ড, ওকে, আর পজিটিভ মানে ইজ গোয়িং আপওয়ার্ড, এখানে vertical direction. Clear? So the next math is like this: a projectile is fired horizontally from a gun that is 45 meters above a flat ground, emerging from the gun with a speed of 250 meters per second. How long does the projectile remain in the air? Okay, and then at what horizontal distance from the firing point does it strike the ground? And the magnitude of the vertical component. So আমার মনে এই ম্যাথটা তোমরা পারবে। So a projectile is fired horizontally from gun. Again এটা একটা horizontally ফায়ার করা হয়েছে একটা গান থেকে, horizontally করা হয়েছে এবং 257 মিটার সেকেন্ড পরে সেটা দিয়ে পড়লো। এটা একটা গান, এখান থেকে horizontally ফায়ার করা হলো। horizontally ফায়ার করা means angle theta equal to 0, এবং সেটা এখান থেকে at a velocity কত ছিল? velocity ছিল 250 meter per second was the velocity, and then 45 meter above the flat ground. এখানে flat ground এর থেকে 45 meter above the flat ground, so এটা হচ্ছে 45 meter above এ ছিল। ওকে, সো এই হাইটটা হচ্ছে y equal to 450 meter. ওকে, সো 450 মিটার উপরে একটা গান ছিল, সেই গান থেকে 250 মিটার পার সেকেন্ড স্পিডে 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা বুলেট আর ফায়ার থ্রো করা হলো, এবং এটা কিছু সময় পর ডেফিনেটলি সেটা প্রজেক্টাইল মোশন দিবে, এন্ড সার্টেন টাইম পরে সে কিন্তু এটা হিট করবে গ্রাউন্ডে। এখন আমাকে বলছে হাউ লং ডাজ দ্য প্রজেক্টাইল রিমেইন ইন দ্য এয়ার? প্রজেক্টাইল যেটা থ্রো করা হচ্ছিল সেটা কতক্ষণ এয়ারে ছিল?
এটা কিছুই না, এটা হচ্ছে যে সেই টাইম যে টাইমে সে এই 450 মিটার হাইট ট্রাভেল করে। ক্লিয়ার? সো ফর পার্ট এ, আচ্ছা ম্যাথটা কি বুঝতে পেরেছো? হ্যালো? Yes, sir. Okay, so this is just a time to travel y equal to 450 meter. So what you have to do, you have to use the formula y equal to v naught yt minus 1/2 gt square. এটা করলে y equal to 450 বসিয়ে দিলে তুমি এটা পেয়ে যাবে। আর b হচ্ছে at what horizontal distance from the firing point does it strike the ground, অর্থাৎ সে তার ফায়ারিং পয়েন্ট থেকে কত ডিসটেন্স দূরে গ্রাউন্ডকে স্ট্রাইক করে। দ্যাটস I have to find this distance. So that is I have to find x equal to v naught xt. So by the way, v naught x means v naught sin cos theta into t. t কোথা থেকে পাবো? এখান থেকে আমি একটা t পাবো। This will give me t. এই টিটা এখানে সাবস্টিটিউট করলে তুমি x পেয়ে যাবে। So this math is easy. আমি এইটা তোমাদের করার জন্য রেখে দিচ্ছি বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য। ওকে, let's try one more math. So you throw a ball toward a wall at a speed of 250 meters per second at an angle of theta equal to 40 degrees above the horizontal. Okay, the wall is distance d equal to 22 meter from the release point. So this is the distance d equal to 220 meter per second, 220 meter. সেটা বলে দিচ্ছে how far above the release point does the ball hit the wall. বলটা রিলিজ পয়েন্ট থেকে কত হাইট দূরে ওয়ালে ওয়ালে স্ট্রাইক করবে। রিলিজ পয়েন্ট ছিল এইটা, I have to find out this height. I have to find out the height y. Clear? That means I have to find out the y distance. So y distance means what? Y distance means v naught yt minus 1/2 gt square. So y equal to হচ্ছে v naught sin theta t minus 1/2 gt square. এটা হচ্ছে y height, এটা বের করতে হবে আমাকে পার্ট এ তে। এখন what is given to me? আমাকে বলা আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। দেখো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 250 মিটার পার সেকেন্ড। So v naught বলা আছে which is 250 meter per second, 25 meter per second. This is 25 meter per second, এটা বলা আছে আমাকে। And also they told me that theta equal to কত? 40 degree. So good. So I know v naught, I know theta, g is known to us, g equal to 9.8 meter per second square. But the main problem is what? I don't know t. t জানি না, t কিভাবে ফিগার আউট করব? একজন বলতে পারবে how to find out the value of t? t এর ভ্যালু কিভাবে ফিগার আউট করব? বলতে পারবে? So the value of t is like t তো এখানে স্ট্রাইক করছে তাই না? এখন দেখো t হচ্ছে সেই টাইমটা, সে যতটুকু টাইমে y ডিসটেন্স ট্রাভেল করে ভার্টিক্যালি, সেই একই টাইমে সে কি করে হরাইজন্টালি d ডিসটেন্স ট্রাভেল করে না? এটা খেয়াল করো। This time t is the time during which it travel the vertical distance y. এবং একই টাইমে সে কি করে হরাইজন্টাল ডিসটেন্সও t ট্রাভেল করে। এখান থেকে বল থ্রো করে হিট করলো এখানে ওয়ালে, এটুকু টাইমে সে হরাইজন্টাল ডিসটেন্স ট্রাভেল করতেছে কি d। তাহলে t is the time in which it travel the distance, the horizontal distance, let's say horizontal distance d equal to কত? 22 meter, or x equal to 22 meter, which is my d basically. So what I can say that x equal to 22 meter, that is equal to v naught xt. v naught x means v naught cos theta t. So that means 22 equal to v naught is given 25, cos theta means cosine of 40 times t. That is t equal to 22 over 25 cosine of 40. So this math, once you are done with this math, it will give you the value of t. এটা তোমাকে t এর ভ্যালু দিবে এবং substitute, if you substitute this value of t here,
সেটা তোমাকে y এর ভ্যালু বলে দিবে। Is it clear? Yes, sir. Okay. And then you have to find the horizontal and vertical component of velocity and the wall. এই ওয়ালে horizontal and vertical component of velocity figure out করতে হবে এই পয়েন্টে। So horizontal and vertical component বের করার তো কোনো ডিফিকাল্ট জিনিস না। বি হচ্ছে horizontal component, v naught x, sorry vx। আমরা জানি একটু আগে দেখো horizontal component of velocity আমরা দেখেছিলাম, it's like vx equal to v naught x. So horizontal component of velocity চেঞ্জ করে না, vertical componentটা চেঞ্জ করে। That means এই ওয়ালের এই পয়েন্টটাতে, অর্থাৎ এই পয়েন্টে ফাইনাল ভেলোসিটি বের করতে হবে তার horizontal এবং vertical component. So vx is basically v naught x, that is equal to v naught cosine of theta. You know v naught, you know theta, so you can solve easily b. And then for part C, they are asking us to find out vy. Vy equal to v naught y minus gt. That is equal to v naught y means v naught sine theta minus gt. তাহলে v naught তো এখানে বলা আছে, this is my v naught, this is my theta. So first term you can easily find it out. G is 9.8 meter per second square and t is this time, 8 time হচ্ছে 80। এটা বসালে পরে যে ভ্যালুটা পাবে সেটা হচ্ছে vy। ম্যাথগুলো তো করতে পারবে আশা করি, তাই না? পাশে হোপফুলি পারবে। So and last math of the day, a rifle that shoots bullet at 460 meter per second is to be aimed at a target 45.7 meter away. If the center of the target is leveled with the rifle, how high above the target must the rifle barrel be pointed so that the bullet hits the dead center? দেখো ম্যাথটা হচ্ছে এরকম বলছে যে কারো কাছে একটা রাইফেল আছে, রাইফেলের নট, ওকে। এখন সে হয়তো এখানে হিট করতে চাচ্ছে, এবং এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে গিয়ে 45.7 মিটার। এখন দেখো আমি যদি সরাসরি একেবারে সেন্টার টু সেন্টার যদি আমি এটাকে ডিরেক্টেড করি তাহলে কিন্তু এটা সরাসরি যাবে না, এটা নিচে পড়বে, যেরকম একটা ম্যাথ আমরা করেছিলাম। তাহলে এটা কি করতে হবে, তাকে উপরের কোন একটা পয়েন্টকে তাকে টার্গেট করতে হবে, দ্যাট ইজ তাকে একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেলে উপর দিকে মারতে হবে। উপর দিকে মারলে সে পরে এসে এখানে লাগবে। তাহলে আমাকে বলতে হবে এটাকে কত অ্যাঙ্গেলে আমি যদি এটাকে মারি, হ্যাঁ, অথবা সরি না, এটা এরকম হবে না, এটা একটু ভিন্ন, এটা করলে জিনিসটা কঠিন হয়ে যাবে। তার মানে সে যদি এই জায়গাটা ভিন্ন করে বলি, তার মানে সে যদি এইটাকে এইম করে তাহলে এখানে আসবে না সরাসরি পয়েন্টটাতে, তাকে এইম করতে হবে এই পয়েন্টে, হ্যাঁ। এই পয়েন্টটাকে যদি সে এইম করে, এই রেড পয়েন্টটাকে এইম করলে হয়তো সে পরবর্তীতে ব্ল্যাকে যে পৌঁছাবে। ক্লিয়ার? অর্থাৎ সরাসরি যদি ব্ল্যাকের এই পজিশন থেকে যদি এই পয়েন্টটাকে, মানে সে এই ব্ল্যাক পয়েন্টটাতে সে হিট করতে চায়, তো সরাসরি ব্ল্যাক এইখান থেকে যদি হিট করে এটা নিচে যাবে, এই জন্য তাকে কিছু উপরের পয়েন্টে এইম করতে হবে। কত উপরে এইম করলে এটা নিচে আসবে বা রাইট পজিশনে পড়বে সেটা আমাকে বের করতে হবে, দ্যাট ইজ এই ওয়াই, এইটা আমাকে বের করতে হবে। ক্লিয়ার? এই ম্যাথটা কি তোমরা করতে পারবে নিজেরা? আমি করাতে চাচ্ছি না। হ্যালো, পারবে আশা করি, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এখানেই রাখছি ক্লাসটা। So this is the math and you have to do few more maths. আমি সেটা তোমাদের বাক্সে বলে দিব, few maths for the homework. হ্যাঁ, হোমওয়ার্কের জন্য কি কি ম্যাথ লাগবে।